New tool used at school. Me. Another meme. This is meme. Another meme. Mim. Mim. ح. ألف. مي. أم. حا. تن. مي. أم. حا. تن. مي. أم. حا. تن. This is ميم. This is in the middle. Is also ميم. Just it has this, like this. Sorry. ميم. ميم at the start of the word. ميم in the middle of the word. And this is حاء. ميم. ميم. حاء. This is ألف but without همزة. ألف. This is closed تاء. Closed تاء. This is تاء. But this is closed because it's at the end of the word and it's not linked to the word. It's not linked to the word. That's why it's closed. This is ta, but it's closed ta. We said before that ta has 2 points up above the letter. ميم. ميم. حاء. ألف. تاء. Open تاء. Closed تاء. مي. أم. حا. تن. مي. أم. حا. تن. We write it again. مي. أم. حا. تن. مي. أم. حا. تن. Another tool. مي. قا. قا. ميقا. صن. ميقصن. 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 This is ميم. ميم. This is قاف. قاف. It's in the middle. It's in the middle of the word. قاف. And this is صاد. صاد. It's at the end of the word. ميم. قاف. صاد. ميقص. ميقص. ميم. قاف. صاد. ميم. قاف. صاد. Alright, now we have new tool. ميم. باء. This is باء. مب. أب. ميم. مي. مي. أب. را. تن. مبرات. 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 This is ميم. And this is باء. And this is
راء. This is ألف. ألف. And this is closed تاء. Closed تاء. We said before that at the end of the word, and if the ta is not linked to the word, so it's closed. ميم باء راء ألف تاء. ميم باء راء ألف تاء. مي أب را تن. مي أب را تن. Another tool now where we will see the ta, how it's closed and how it's linked to the word. For example, mi en a la. Here the ta is linked to the word. Min qala ton. The ta is linked to the alif. This is mimun. Mi en qa la ton. Mi en qa la ton. Mi en qa la ton. من قالة. من إن قالة. من قالة. This is ميم. This is نون. ميم نون. ميم نون. And this is قاف. قاف. ميم نون قاف. من قا. مي ان قا. This is لام. And at the end is ta. This is ta, but closed. It's closed in this way. ميم نون قاف لام تاء. ميم نون قاف لام تاء. من قالة. من قالة. من قالة.